Best wishes, my dear students. Today I am going to discuss about the concept of friction. Friction, factors affecting friction, types of friction, then direction of friction. That only we are going to discuss. So first topic is friction. What is mean by friction? In our last lesson we studied that is a contact force. Whenever two bodies in contact, an opposing force will be raised. That force is said to be frictional force. So what is friction? That is an opposing force existing between the two bodies in contact. That is said to be frictional force. So factors affecting friction. So in the frictional force, எந்தெந்த factors வந்து affect பண்ணும் அப்படின்னா, first one is irregularities present in the surfaces of two objects in contact. அதாவது ரெண்டு பொருள் கான்டாக்ட்ல இருக்கும் போது தான் நம்ம வந்து friction arise ஆகும்னு சொன்னோம். For example, ground மேல ஒரு ball இருக்கு அப்படின்னா, அப்ப இந்த இடத்துல groundம் ballம் ரெண்டு பொருளும் கான்டாக்ட்ல இருக்கும்போது frictional force act ஆகுது. இப்போ இந்த ball வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுதுன்னா, இந்த frictional force எப்பவுமே opposing force ன்னு சொல்லிருக்கேன். So அது எப்பவுமே direction of motion க்கு opposite directionல தான் move ஆகும், act ஆகும். So that is always acting opposite to the direction of motion. So அப்ப இந்த ball rough-ஆ இருந்தாலோ, இந்த surface rough-ஆ இருந்துச்சுனாலோ, அப்ப frictional force will be more. So roughness greater means friction greater, roughness lesser means friction lesser. This is the first factor. So first factor என்ன அப்படின்னா roughness. Second one is nothing but weight of the object. If weight of the object greater, that time friction also greater. Weight lesser means friction also lesser. So what are the factors affecting friction? First one is roughness, second one is weight. Both are directly proportional to weight. Whenever the roughness greater, the friction greater. Whenever the weight greater, the friction greater. If both are lesser, the friction also lesser. Second one, types of friction. What are the three types of friction? That only we are going to discuss now. Static friction, sliding friction and rolling friction. Static friction அப்படின்னா என்னன்னா, இப்போ ஒரு டேபிள் ஒரு ஃப்ளோர்ல ரெஸ்ட்ல இருக்கு. இப்போ இந்த இடத்துல ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் கான்டாக்ட்ல இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னா டேபிள் அண்ட் எர்த். ஸோ டேபிள் ரெஸ்ட்ல இருக்கிற வரைக்கும் டேபிளோட வெயிட் ஆக்டிங் இன் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன். அட் த சேம் டைம் எர்த் எக்ஸர்ட்ஸ் அ ஃபோர்ஸ் இன் அப்வர்ட் டைரக்ஷன். இதுல இருக்கிற ஃப்ரிக்ஷன் தான் நம்ம வந்து ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் சொல்றோம். So static friction is the friction existing between the two bodies in contact without any relative motion between the two objects. ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸுமே ரெஸ்ட்ல இருக்குன்னா அப்ப அந்த ரெண்டு பொருளுக்கும் நடுவுல இருக்கிற friction தான் static friction அப்படின்னு சொல்லுவோம். This friction is very much greater than that of other types that we'll discuss later. Next one is sliding friction. Sliding friction means the friction acting between the two bodies when one body slides over the another body. ஒரு குழந்தை ஸ்லைட்ல விளையாடுறான் அப்படின்னா அந்த குழந்தையும் அந்த பேபியும் அந்த ஸ்லைடும் இந்த இடத்துல two bodies are we can consider. So baby slides over the slide. That time the slide exerts a friction on the baby, no? That is said to be sliding friction. இந்த இடத்துல பேபிக்கு பதிலா any objects you can consider. If an object slides over the another object, that time the frictional force existing between those two bodies is said to be sliding friction. This is little bit lesser than that of static friction. Next one is rolling friction. Rolling friction is very much less. Whenever an object rolls over the another object, the frictional force existing between those two bodies is said to be rolling friction. Example, ஒரு tour bagல rollers நம்ம fix பண்ணும்போது it is very easy to bring the weight. ரோலர்ஸ் அட்டாச் பண்ணதுக்கப்புறம் டூர் பேக்கை ஈஸியாக நம்மளால் இழுத்துட்டு போக முடியும். அதுவே அந்த பேக்கில் ரோலர்ஸ், அதாவது அந்த வீல்ஸ் இல்லாதப்ப அந்த பேக்கை இழுத்துட்டு போகிறது நம்மளுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக தெரியும். ஸோ சாதாரணமாக வீல்ஸ் இல்லாதப்ப இழுத்துட்டு போகும்போது அது ஸ்லைடிங் ஃப்ரிக்ஷனாக இருக்கும். ரோலிங் வீல்ஸை நம்ம அட்டாச் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை இழுத்துட்டு போகும்போது அது வந்து
ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷனாக மாறிடுது. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து அதனோட ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் குறைஞ்சறதுனால ஈஸியாக நம்மளால் அதை வந்து இழுத்துட்டு போக முடியுது. ஸோ இந்த 3 டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன், அதாவது ஸ்டாட்டிக், ஸ்லைடிங் அண்ட் ரோலிங். ஸோ இதை அசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணுங்கள் இல்லை டிசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா யூ மஸ்ட் நோ விச் ஒன் இஸ் வெரி மச் கிரேட்டர். ஸ்டாட்டிக் இஸ் வெரி மச் கிரேட்டர் கம்பேர்டு வித் ஸ்லைடிங். ஸ்லைடிங் இஸ் கிரேட்டர் கம்பேர்டு வித் ரோலிங். ஸோ ரோலிங் இஸ் வெரி மச் லெஸ்ஸர். அப்போ அசெண்டிங் ஆர்டர் அப்படின்னா ஸ்மால் டு பிக். அப்போ ஃபஸ்ட்டு ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன், நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்லைடிங் ஃப்ரிக்ஷன், நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் யூ மஸ்ட் அரேஞ்ச். இதுவே டிசெண்டிங் ஆர்டர் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து யூ ஷுட் ரைட் த ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன், நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்லைடிங் ஃப்ரிக்ஷன், நெக்ஸ்ட் ஒன் ஒன்லி ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன். Next one is direction of friction. This is a very important topic. Always you remember that friction is an opposing force. Always that opposes the relative motion. ஒரு ball ஈஸ்ட்ல இருந்து வெஸ்ட்டுக்கு டுவர்ட்ஸா மூவ் ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் இஸ் ஈஸ்ட், திஸ் இஸ் வெஸ்ட் அப்படின்னா what is the direction of friction means from west to east that always opposes the relative motion. So இந்த ball மூவ் ஆகுறத oppose பண்ணுது. அப்ப கொஞ்சம் தூரம் ball மூவ் ஆக கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதோட ஸ்பீட் குறைஞ்சு finally the ball comes to rest. இதுவே ball வந்து வெஸ்ட்ல இருந்து ஈஸ்ட்க்கு டுவர்ட்ஸா மூவ் ஆகுது அப்படின்னு நீங்க கன்சிடர் பண்ணீங்கன்னா அப்ப ஃப்ரிக்ஷனோட டைரக்ஷன் இஸ் ஃப்ரம் ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட். So always the direction of friction is opposite to the direction of motion of the object. Okay, so நாம நம்மளோட சைக்கிள் எடுத்துக்கிட்டு ஈஸ்ட்ல இருந்து வெஸ்ட்க்கு டுவர்ட்ஸா போறோம்னா நம்மளோட சைக்கிளோட டயர்ஸ்க்கும் எர்த்துக்கும் நடுவுல இருக்கிற ஃப்ரிக்ஷன் ஆக்டிங் இன் த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஃப்ரம் வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட். நம்ம பெடலிங் ஸ்டாப் பண்ண உடனே சைக்கிள் கொஞ்சம் தூரம் மூவ் ஆயிட்டு ரெஸ்ட்டுக்கு வரதுக்கு காரணம் இந்த ஃப்ரிக்ஷன் தான். ஸோ விதவுட் ஃப்ரிக்ஷன் we cannot walk without falling, we cannot stop our vehicles. ஸோ ஒரு பாலை தூக்கி போட்டோம்னா certain distance travel பண்ணிட்டு ரெஸ்ட்டுக்கு வருதுன்னா because of friction only. ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் இல்லாமல் இந்த உலகத்தில் இந்த யூனிவர்ஸில் எந்த ஆப்ஜெக்ட்டுமே வந்து ரெஸ்ட்டுக்கு வர முடியாது எர்த்தில். Okay, so cycle ஆகட்டும் இல்லை any vehicle can comes to rest only because of the friction. You remember that. Okay, so now I will discuss an interesting topic, that is fluid friction. So solid objects மட்டும்தான் friction exert பண்ணுமா அப்படின்னா no, even fluids. What is mean by fluids? Which are able to flow. So what are the two types of fluids? Air and water. So both will flow from one place to another place. So air இல்ல water அதுல மூவ் ஆகுற ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மேல ஏதாவது அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் பண்ணுமா அப்படின்னா டெஃபினெட்லி. ஸோ இதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு வாட்டர்ல நம்மளால வேகமா ரன் பண்ண முடியுமா இல்ல எர்த்லையான்னு கேட்டா டெஃபினட்டா எர்த்ல தான். வாட்டர்ல நம்மளால ரன் பண்ண முடியாது, ரன் பண்ண முடியும் பட் ஸ்லோவா தான் ரன் பண்ண முடியும். பிகாஸ் ஆஃப் தி வாட்டர் எக்ஸர்ட்ஸ் ஃப்ரிக்ஷன் ஆன் அவர் பாடி. That's why. Similarly, காத்து வேகமா அடிச்சிட்டு இருக்கும்போது நம்மளால ஃபாஸ்டா ரன் பண்ண முடியல. ஏன்னா அப்ப the air friction is greater. அப்ப இந்த air friction-ஐ ஓவர்கம் பண்ணணும் இல்ல இந்த வாட்டர் ஃப்ரிக்ஷனை ஓவர்கம் பண்ணிட்டு அது வழியா ஏதாவது ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஃபாஸ்டா மூவ் ஆகணும். டெஃபினட்டா நம்மளோட வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாமே இந்த ஏர் வழியா தான் டிராவல் பண்ணி ஆகணும். சில வெஹிக்கிள்ஸ் வாட்டர் வழியா டிராவல் பண்ணணும். அப்ப அதுக்கு ஸ்பெஷல் ஷேப் we should give. that shape is said to be streamlined shape. பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பறக்கும் போது அதோட front part பார்த்தீங்கன்னா that will be very short, that will tear the air and move fast. Similarly, fishes நோட shape பார்த்தீங்கன்னா that is sharp in the front, so that can easily tear the water and can move fast in water. இத பார்த்து நம்மளோட சில vehiclesக்கு we are giving the special shape. that shape is said to be streamlined shape. boat-ஓட shape frontல பாருங்க, that is very sharp, because of which that can tear the water and move fast in the water. So waterல move ஆகுற most of the vehicles we are giving the streamlined shape. அது மாதிரி aeroplane, jet, இந்த மாதிரி ஏர்ல மூவ் ஆகுற vehicles, கார், இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே we are trying to give the streamlined shape, because of which that can easily tear the air and move fast in air. So fluid friction
otherwise என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா fluid friction is otherwise said to be drag. Fluid friction ஓட another name is said to be drag. So define drag ஆலும் define fluid friction ஆலும் ஒண்ணுதான். So you remember this. How is it possible to overcome drag அப்படின்னா by giving a special shape. That shape is said to be streamlined shape. So what is mean by drag அப்படின்னா the friction existing in fluids especially in air or in water is said to be drag or fluid friction. How is it possible to overcome fluid friction or drag அப்படி question கேட்டா by giving a special shape. That shape is called as streamlined shape. Streamlined shapeல இருக்கிற சில objectsக்கு example கொடுங்க அப்படின்னா boat, ship, aeroplane, jet, like that you can say. Okay, so அதனோட front நோட shortness பொறுத்து அதனோட streamlined shape நம்மளால சொல்ல முடியும். Okay, so that's all about the fluid friction and streamlined shape. Thank you students.